So good evening. Today we'll be discussing strategy for CSAT paper, and I'm Varun first of all. Yeah, and I've cleared prelims a couple of times, so I'm just here to tell you how you can maximize your potential in CSAT. So the first question here is why strategy? Why can't we just go there and do questions one by one by one? A lot of you who have done this CSAT paper, mock test ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ normal test ആണെങ്കിലും, you would know that most of the times we are not able to maximize the marks. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന questions തന്നെ പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. Mostly time issues ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം we feel that we do not read a question. If we had read this question, we would have got it. So ഇങ്ങനത്തെ issues മാറ്റാനായിട്ടാണ് why we need a strategy. We need a strategy so that we are able to maximize our marks. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യണം. So if you are able to do a question, we should do that question. It should not be that we come back after the mock test or any test, even the original mains, prelims, and then we feel, okay, only if I had read this question properly, only if I had time to do this, because there are a lot of questions that we can actually do, but a lot of times what happens is we end up not doing that question. Today my aim is to give you a framework, a strategy upon which you can build. You can work on that strategy and you can make your own strategies, but I'll give you a simple strategy which you can use to maximize your marks so that you will be able to do every question that you know. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I'll also tell you how now you have roughly little more than 1 month left. അപ്പം ഈ ഒരു 1 month how you can with minimum effort clear the exam. Even if you are starting now, you have more than enough time. Time ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. You have enough time. കുറച്ചൊന്ന് effort ഇട്ട് you will be able to clear, especially if you are focusing on some specific areas. So this is my basic aim today. For the next 20 minutes, I'll just tell you briefly how you can tackle each of the sections. Basically, മൂന്ന് sections ഉണ്ടാവും പേപ്പറിൽ. Paper it won't be divided into 3, but mostly there are 3 type of questions. I'll come to it. You will know it already. Comprehension ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് logical reasoning ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് quantitative questions ഉണ്ടാവും. So first what we'll do is we'll go through each of them and I'll tell you how you can tackle each of them topic by topic in the section. Comprehension എങ്ങനെ we'll tackle, we'll check how you can tackle quantitative questions and we'll check how you can tackle logical reasoning. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I'll tell you how you can attempt the paper. ഒരു paper attempt ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് how to go about it so that you can do every question that you know. Okay, so your basic aim when you go to a test should be that you should do every question that you can do. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് you should not feel, okay, I could have scored more, right? So this is where strategy helps you. So the first thing that you need is a clarity of thought. ഒരു ഐഡിയ വേണം what kind of questions are asked, and you also need an idea of whether you will be able to do the question or not. Okay, so ഞാൻ just ഒന്ന് brief ആയിട്ട് explain ചെയ്യാം. There are 3 kind of questions. ഒരു English, I'll call it English, which test your comprehension ability. അത് roughly ഒരു 27-28 questions കാണും. Depending on the year, കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്യും, but roughly ഒരു 28 questions ആണ് usually ഉണ്ടാവുക. That is 1/3. Then there is logical reasoning. Logical reasoning numbers ഉണ്ടാവില്ല. It is basically checking your logical or critical thinking എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള. And again it's very simple. And lastly കുറച്ച് numerical aptitude test ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് quantitative questions ഉണ്ടാവും which will deal with numbers. So these are broadly the 3 topics which are asked. And I'll just write it here so that you get an idea of how many questions are asked and you can have a clarity of thought. Here clarity of thought and it's very easy to make a strategy, right? So English roughly say 28 questions and down, 1 or 2 questions it might vary angotu ngotu, but roughly. Then reasoning, usually they ask around 18 questions, 18 or 19 depending on the year, and baki quant direcum, that is maths type questions, right? That is also roughly baki roughly 34, right? Yeah, 34-35 questions and down every year. So as you can see, quant has the maximum weightage, but here our objective is simply to get 1/3 marks. That is 200 marks we need more than 66-67, right? Well, that is our objective. We are not there to prove that we know a lot of maths, or we are not there to prove that we are very good at English. So whenever you are solving a paper, just have this in mind. Your only objective is to get more than 1/3 marks. And I would say don't stop at 1/3, just aim for at least 80. So whenever you are doing, aim for at least 80 marks, right?
ഏതൊരു mock test ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ even in the original exam, your strategy should be such that you will get more than 80 marks. അല്ലെങ്കിൽ you will be very tensed whether you will clear the cutoff. And what happens is there are usually silly mistakes that everyone makes, like calculative error. Sometimes 2 into 3 we might write as a 12. So such errors always happen. So one or two questions might be questions which we thought were right might go wrong. അപ്പം അതിനും we should keep a margin of error. And also there are some questions which are ambiguous. Even you different institutes puts up keys and on രണ്ട് question ഒക്കെ it might change the answer key. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ question we should leave some margin of error. So aim for at least 80 marks whenever you're doing a paper, and even in the original CSAT paper aim for 80 marks. So ഈ ഒരു ഇത്രയും questions in we should at least get 80 marks. Fine. Now we'll start with English. I'll first tell you how we can just go about doing English. That is comprehension questions. One thing that you need to notice, ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എപ്പോഴും do not focus just on one section, whether I'll do only English or I'll do only quant, because എല്ലാ സെക്ഷനിലും very easy questions ഉണ്ട്. Even ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന simple questions are there in every section. So those questions you will anyway be able to solve. Even if you are very weak in maths or if you are very weak in English, there are questions which you will be able to solve. So ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് വരുക എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, that is not an ideal strategy. So make sure that you do all 3 sections, but the easiest questions which you can do from all 3 sections. This is the basic idea. So in comprehension, like I said, there are roughly 28 questions. 28 questions. Comprehension, what they usually ask are simple passages, which the type of passages that comes in newspapers. So if you are a person who can read a newspaper passage and understand it, you will be able to solve roughly 20 questions from this. Okay, so I'll just split into 20 and 8. So roughly 20 or maybe 19, 20 questions are direct questions where all you need to do is simply read the passage, understand what is there in the passage, and find the appropriate answer from the option. Okay, you won't find much issue in doing these questions. You can check the previous year papers. Roughly 20 questions will be very easy. Okay, so do not skip on these questions. Okay, that itself will give you how much? 20 into roughly 2.5, that is 50, right? So roughly 50 marks you can get from here itself. 8 or 9 questions will be there which you will be confused, because you will be confused between some 2 or 3 options, because all options might, or even 2 options might seem very nearby, or you might think, okay, both these options are right. So there would be roughly 8 to 9 questions which are ambiguous, I would say. And these 8 to 9 questions, it's okay if you leave them, or it's okay even if you get them wrong. But just because some questions are hard does not mean you need to skip the entire comprehension part, because roughly 28 questions which you can get a lot of marks from, right? 50 marks. If you're a person who can read newspaper and understand what is there, you will be able to understand this comprehension, because you can just check the previous year questions. They're all very simple comprehensions. So I would say just try to get roughly 50 marks from just English. Okay, because these are, you don't need any extra skill to get these marks. You already have the skill because you're reading even books like Lakshmikant, Spectrum. You're reading all these books, right? And you're able to understand them. That means you will be able to understand these passages, and from that they're asking simple questions. Okay, from these 8 questions you will mostly have doubt between 2 options, like maybe between B and C or A and D or something like that. Mostly in most cases it's always like that. There are 2 options which you're confused about. So I would say just attempt all these 8 questions. If you can eliminate 2 options, and you'll get roughly say 50%, right? That is 4 right and 4 wrong. You'll still get a positive score. So if you're able to eliminate 2 options, still I would say attempt it. So from these itself you will get like 24 or 23 questions. Even if you make some silly mistakes and it goes down to 19 or 18, it is still fine. But do not leave English as a whole. The timing I'll come to it in the end when we are discussing how to go about answering a paper. But right now I just want you to have an idea of how many questions you will do roughly. And you can do some mocks, and this is roughly how it will usually be. In some mocks it might be a little bit hard, but if you look at previous year questions, you will see that a lot of questions you are able to do. So
The thing is, maybe the first question is difficult, or maybe the first 2 questions are difficult. So just don't read them and think, okay, English is difficult, I'll leave. If you find a question difficult, okay, leave it, but don't skip English as a whole. Okay. So just remember that. And in English, I just want you to know that as much as possible, do not use any information that is not given in the comprehension. As much as possible, just read the comprehension, and to answer the questions, use only the information that is given in the comprehension. Only if you find that you're not able to solve the question even after giving, even after using all the information in the comprehension, only then your other knowledge use it. Because the comprehension's basic idea is to comprehend the English passage. So it's not testing your knowledge, so do not use outside knowledge, just use what is there given in the comprehension. Okay, now I'll just tell you, we'll go to logical reasoning. In logical reasoning, there are roughly, I would say last year there were 18 questions, sometimes there is 19 questions, or it depends, but roughly that is the level of questions that are asked. In logical reasoning, there are very little numbers, so those who are afraid of calculations, or those who are not comfortable with calculations, can focus on this more. In this, the type of questions asked are mostly from, say, family relations, then direction sense, clocks, calendars, then there might be some questions on cubes. Right. I'll come to it, but just make sure that you are comfortable with like 4 or 5 areas, or how much are areas that you're comfortable with. So if you find, okay, I'm not able to do questions from, say, cubes, it's okay. Just focus on what you're comfortable with. So if you're comfortable with questions from direction sense, mostly everyone is comfortable with questions from direction sense. Questions are kind of like, there's a person, say Rahul, he goes 10 kilometers north, from there he turns right, he goes 4 kilometers, then he turns left. So the questions like these are usually very simple. All you need to do is read whatever is there and draw as per the directions. So just pick the topics that you are comfortable with. So if you're comfortable with, say, direction sense, just pick that and do that. And family relations is also another topic which a lot of people are comfortable with. Even if you're not comfortable with, you can do maybe 50 questions, and you'll be comfortable with it, because there are very few concepts in it. All you need is a little bit practice. So just pick and choose which topics you're comfortable with in logical reasoning and do them. And there is, syllogism. Syllogism is a topic, again, this is very simple. If you know Venn diagrams, you can do it in like less than 1 minute in most cases. So logical reasoning, out of 18, I would say usually 9 or 10 are directly from these, and you can easily do them. If in the other, say, 8 or 9 questions, you can try them, but these 8 or 9 questions which you are finding difficult, try them at the end. Just do the questions which you are comfortable with. And I would say do these topics initially, because these are topics where if you have done a little bit of questions, you are comfortable with the topic. There is nothing that you have not studied that will come. If you're done, say, calendar, there's only one type of question in calendar, which is they'll give a date and they'll ask you to find the day of another date. So they would say maybe 4th January 2023 is Monday, and they'll ask you to find 4th January 2024. This is the only type of question that they can ask. They'll give you a date and a day, and they'll ask you to find another date and a day, another day, day of the date. So if you're comfortable with calendars, you will get the question easily. Okay. So even if you at this point do not know calendars, I would tell you, just take some time to learn calendars. It will hardly take you 2 or 3 hours, and that 2 or 3 hours is enough for you to get 2 and 2.5 marks in the original exam. So do not skip topics like this in logical reasoning. Okay. There are no numbers involved. Direction sense, do not leave this. Everyone will do this question. Okay. Now coming to cubes.
In cubes, you need a little bit of visualization. I'm sure that all of you with practice will be able to do visualization. But if you feel that, okay, this is not for me, it is okay, you can leave it. But just pick for 4 or 5 topics which you are comfortable with. There is one more set of questions in logical reasoning, which is series and sequence. Basically, they'll ask you to find a missing number. Maybe they would say something like 3, 8, 11, and you would ask to find a missing number. Or it might take a form of, they would give you some numbers and ask you to find the odd one out. So these are the kind of questions in sequence and series. Or it might be something like A, B, C. Some question they'll give you, and there will be some missing numbers, missing digits, missing letters, and they'll ask you to find what are the missing letters. Okay, so these are some kind of questions in sequence and series. And there is another chapter which is coding and decoding. Coding and decoding. So the questions from this would be something like, if MXBT is coded as maybe A, B, C, D, then what is C, D, E coded as? Okay, something like this. So these two topics, the problem with them is that we are not sure if we'll get the answer. Unlike in the earlier chapters, where you can be fairly sure that if you know the concept, you will get the answer. In questions like this, you're not very sure if you'll get the answer. കാരണം ഇപ്പം ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കണേ, there are a lot of different ways you can code. അപ്പോൾ നമുക്ക് we might not be able to find the actual coding, എന്താണ് ലോജിക് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിലും there are a lot of different types of sequence and series that can come. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് നോക്കിയിട്ട് we won't be able to know, okay, whether I'll be able to solve it or not എന്നുള്ളത്. Only after ഒരു try ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ we'll be able to say whether I'll be able to solve it or not എന്നുള്ളത്. So if you're comfortable with these topics, do them. But if you're not, I would say don't waste time on it. Or personally, I would leave them for the last. Because I'm not very sure going into the question whether I'll be able to solve. It is possible that I waste 5 minutes on it and I do not get the answer. In a sequence series, like coding, decoding chapters, I would ask you to do it last. Because again, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷുവറിറ്റി ഇല്ല ആൻസർ കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്ന്. അൺലൈക്ക് ഇൻ ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് ദീസ് വേർ നമുക്കൊരു ഫെയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഷുവറിറ്റി ഉണ്ട്. Calendar, clocks also there is only one type of question they ask, or they'll give you some time and പിന്നെ ഒരു പുതിയ ടൈം തരും and ask you to find angle, or they'll just give one time, say 7:20, and ask you to find the angle between the hour hand and minute hand. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ, or maybe ഒരു another type of question കൂടെ ഉണ്ടാവും, but these are all they'll ask. So if you know how to solve them, you will get the answer irrespective of what time they ask. So that's it for logical reasoning. And for quant again roughly ഒരു 34 questions ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് ടൈം 34 ഉണ്ടായിരുന്നു, 34-35. ഇതിൽ there are a lot of different topics. നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ആൾജിബ്ര ഉണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. But all you need to do is study some basic topics. ആ basic topics in എന്തായാലും they'll ask. So study some basic topics which are very simple. Like I'll tell you, just study something like HCF, LCM. You should know what HCF and LCM is. So every year there will be one very simple question from this HCF and LCM. All you need to know is what is HCF and LCM. Then there will be some question from divisibility. Okay, just study what is the divisibility test for say 2, 3, 5. കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട്, 2, 3, 5, 9, 11. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് divisibility ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക. And sometimes they might ask slightly difficult question from this divisibility. If they ask difficult question, or if you find it is difficult, it is okay, just leave it. പക്ഷേ just study and go with a basic idea, so that you will be able to solve ഈ ഒരു 34 questions in you will be able to solve at least ഒരു 10 to 15. 10 to 15 അല്ല, I would say even the 20 to 25 questions are usually directly conceptual ആണ്. So if you know the concept, you will be able to solve. I'm just ഒരു conservative ആവാൻ വേണ്ടി 10 to 15 ഇടുക, but you will be able to solve like 20 questions usually. I haven't talked about the timing. As of now, I'm just telling you whether you'll be able to solve or not. So
Then there are topics like average. So know what average is, know its basic concept. Sometimes they might ask difficult question, but again, mostly there are 2 or 3 questions down from average, or maybe 2 questions. One might be difficult and one might be easy. So just do the easy question. Do not skip on studying average. Once you know average, you will be able to solve at least one question. Okay. Number system, these are all number system only, but sometimes there might be some difficult questions also, like 3 or 4 questions, which you can leave. Okay. If you find that is difficult, just leave it, it's okay. Sometimes because in number system there are a lot of concepts. So you just study some basic concepts. From these basic concepts, just do the questions. Okay. Then there are some topics in quant like train, problems on train questions, then work and time, then mixture, okay, speed, distance and time. ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം if you can do some questions and if you can, again ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ get comfortable, you will be definitely able to solve them, because the type of different questions asked is very limited. എല്ലാ വർഷവും they will ask similar type from work and time. That is, there will be A and B. A can do some work in 5 days, B can do some work in 3 days. Then how much time will they take to do the work if they are working together? ഇങ്ങനത്തെ questions ഉള്ളൂ. Every year they'll ask the same question. Sometimes the name might change. One year it might be Ram and Shyam, another year there'll be some other name, but the concept is same. Numbers will change, names will change, the framing might change, പക്ഷെ concept is same. So just try to study topics like this, work and time, questions on trainum. There's just 2 or 3 kind of questions. ഒരു train ഉണ്ടാവും, there will be a pole, the train is passing a pole, or there might be 2 trains, they are coming together, or they are going in the opposite direction or in the same direction. ഒരു 3 or 4 type of questions ഉള്ളൂ. So every year they are just asking these same questions again and again with different names and numbers. Okay. So ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് just study. എല്ലാം പഠിക്കണ്ട, I would say ഏതെങ്കിലും ഒരു comfortable ആയിട്ടുള്ള ഒരു pick 3 or 4 topics that you're comfortable with. Just do mocks or papers and pick 3 or 4 topics that you're comfortable with and do them. Okay. If you find some topics as very difficult, you can leave them. But now I would say you still have a lot of time, like 1 month is there. If you want to study a topic, it won't take much time. So just try studying it. Or if you feel like even without studying you can clear, it's okay, fine. But have an idea that questions like this will come. And if you have thought that, okay, problems on train is difficult for me, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can leave it. But don't waste your time on it. What happens a lot of cases is, നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിൽ പോവും, അവിടെ നിന്ന് വിചാരിക്കും okay, I'll be able to do this in exam, പക്ഷേ we'll waste 5 minutes, and even if we get it after 5 or 10 minutes, that's not worth it, right? So if you're thinking I'll leave it, just leave it. Okay. Now, yeah, one thing that I want you to know in quant is all about conceptual clarity. Either this is not SSC or bank exam where you need to know tips and tricks. ഇതിലിവിടെ ടൈമിന് അത്ര relevance ഇല്ല, where ബാക്കി എക്സാംസിലൊക്കെ in quant you need to do things in like say 40 seconds or 1 minute. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. So have the focus on conceptual clarity, on concepts like average, ratio, proportion, percentage. ഇങ്ങനത്തെ questions എല്ലാം just have an idea of what it is. Once you have an idea, mostly you will be able to solve. ഇവിടെ ഫോർമുലാസ് മഗപ്പ് ചെയ്യണ്ട. Okay. This exam is not about by hearting formulas and applying it. It's about having a knowledge of the theory. And questions are also framed in such a way that you can't directly apply formulas in most of the cases. So learn the theory, okay, and then do some questions so that you will be confident of applying this theory in every place. Okay. കുറച്ച് formulas, if you know, you will be able to do it questions faster, and some questions, 2 or 3 questions you might need formulas, but questions will not determine whether you clear this exam or not. So അത് കാരണം don't focus too much on formulas. If you want to study, you can study some formulas. I think when I have solved, I've told you, or if even those are not there, there are some formulas like sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. ഈ ഒരു ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ you will be able to do some questions. But ഈ ഒരു ഫോർമുല അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് it is not that you won't clear the exam.
because there are enough simple questions which you can do without any formulas. Yeah, there is one more topic that I wanted to mention here, that is area. Yeah. Area is also a topic. Usually simple questions on a ചോദിക്കാറ്. There will be some square. It might be a garden or something, length, breadth. There might be some part cut out like this, and they might ask you to find area of ബാക്കിയുള്ള. So some simple questions ആയിരിക്കും. All you need to do is ഒരു idea of how to find area, like square is length into breadth, circles is what pi r square. So ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ചൊരു formulas, if you know, it is better. But ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. Circles is pi r square and square is rectangle is L into B and square is A square. ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കുറച്ച് simple formulas മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. Now I'll go into how we can attempt the paper. So again, when you are going for a mock test or വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, just make sure that your prime focus is on getting the maximum marks. അപ്പം എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടേ പോവൂ, I know I am capable of doing this question, അങ്ങനെ വാശിയൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വിടുക, go to next question. There is no one to congratulate you because you did a very hard question, right? Just ആ ഒരു ഫോക്കസിൽ പോവുക, that your aim is simply to maximize the marks. So the first thing that you need to notice, a lot of people ask me, okay, where do I start with? Comprehension in start ചെയ്യണോ, അതോ quantity in start ചെയ്യണോ, reasoning in start ചെയ്യണോ? So the basic idea is start with what you're comfortable with. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇസ് മൈ സ്ട്രോങ് സൂട്ട്, അങ്ങനെയാണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഫീൽ ഐ എം മോർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ക്വാണ്ട് ആൻഡ് റീസണിങ്, അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട് യു തിങ്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഒരു മേ ബി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് 10 minutes ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യനോ, ഇഫ് യു ഇറ്റ്സ് ഏബിൾ ടു ഡു സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അവിടെ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. Okay, so start with what you're comfortable with. Next thing is, I'll just write, start with your strong area. Okay. Next thing is, do not spend time thinking initially. So ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പം you should be able to either do it or leave it. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു, ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ ഐ നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. ഓർ എനിക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, ഐ വിൽ ലീവ് ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് ഡോണ്ട് ഇനിഷ്യലി ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല, എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു സോൾവ്. ഇല്ല, അത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് യു നോ യു വിൽ ഗെറ്റ്. സോ ഇഫ് യു നോ ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്യുക. സോ ഇനിഷ്യലി ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് അതൊരു 1 or 2 minutes ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് യു ആർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഒരു കുറച്ച് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ക്വാണ്ടിയിൽ നിന്നും റീസണിങ്ങിൽ നിന്നും മേ ബി ലോജിക്കലിൽ നിന്ന് തന്നെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു 10 questions. ക്വാണ്ടിയിൽ നിന്ന് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ലൈക്ക് സേ 15 questions. And comprehension you will be able to do roughly maybe say 20 questions. This is say 45 questions is more than like 100 marks, right? This is more than 100 marks. So ഈ ഒരു 45 questions ആയിരിക്കണം your major focus of attempting the paper. ബാക്കി whenever you find a questions which you have no idea of or you are unsure of, just leave it. Okay, ഇതാണ് CSATന്റെ basic strategy, so that at the end of paper there won't be even one question which you have not read. There won't be any question which you feel like, oh, if I had only a little bit more time I could have done it. So this is how you go about it. ഇതിൽ the major skill that you require is ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് you should be able to know whether you will be able to do that question or not. സോ ഇപ്പോൾ ആവറേജ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ പ്രപ്പോർഷൻ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ക്യൂബ്, യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സി ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ, ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഓൺലി ഡു ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ
leaving say 10 questions consecutively, it is okay, because there will be questions that you will be able to do. So 5-6 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്തു, അത് 10 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലീവ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഒരു 5 to 10 minutes ഇനിഷ്യലി ഓൺ വൺ സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ക്ലിയർ ചെയ്യാത്തത്. ദിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിനൊരു 10 minute അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈവൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം ചെയ്തു പോവാം. ആൻഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, 1 2 3 4 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ബാക്ക് ആൻഡ് ഗോ ത്രൂ, പെട്ടെന്ന് പോവാം. ഓർ ഫ്രണ്ട്, ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ദ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് ഗോ ഓൺലി ക്വാണ്ട് ആൻഡ് റീസണിങ്. ആ ഒരു ഓർഡർ യു ക്യാൻ ആസ് പെർ യുവർ കംഫർട്ട് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. അതിനൊരു ഇന്ന സ്ട്രാറ്റജി അതിനില്ല. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗോ ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ പേപ്പർ വൺസ് ആൻഡ് ഡു ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത്. പിന്നെ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു അഡ്രസ് വൺ തിങ് ആസ് വെൽ. എ ലോട്ട് ഓഫ് people fail not because they are not prepared, പക്ഷേ എക്സാം ഹാളിൽ പാനിക് ആവും, ഓർ എക്സാം ഹാളിൽ പ്രഷർ വന്നിട്ട് they are not able to do questions which they are normally able to do as well. So ഇതിന് ഒരു സിമ്പിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. what you can do is, first thing, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് if you have seen that type of question somewhere else or നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will have some confidence. അപ്പോൾ പാനിക് ആവത്തില്ല. Second, even if you get anxiety during exam, know that it is normal. Almost everyone has some anxiety. So just stay calm. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെ സ്റ്റക്കായി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് യു കീപ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ്, വെദർ ഐ കുഡ് ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് മോർ. ആ ഒരു എക്സാം ഹോളിൽ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് മോർ. ആ ഒരു തോട്ട് ആഫ്റ്റർ എക്സാം ഹോൾ ഓർ ബിഫോർ എക്സാം യു ക്യാൻ ഹാവ്, ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് എക്സാം ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് തോട്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി, ബട്ട് ട്രൈ ടു ഹാവ് നോട്ട് അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് ഒന്നും ട്രൈ ടു നോട്ട് ഹാവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് again, mugging up formulas പോയി ചെയ്യാണ്, again you will be more tense because you are trying to remember formulas. So do not try to mug up, just know some formulas which simple formulas like this. Okay, that will do. And I can guarantee you that people of all levels clear this exam. അതായത് നിങ്ങളെക്കാളും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളവർ വരെ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് നോട്ട് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ക്ലിയർ ദിസ് എക്സാം. മോസ്റ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് സംവെയർ ഓർ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജി ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ലെവലിലും ഈവൻ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളവർ വരെ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. അത് കാരണം ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡൂ സം മോക്ക്, ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് എ സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എക്സാം പോകുമ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വേണം. ഞാൻ ആദ്യം കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ക്വാണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യും, ഇന്ന ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, ബട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു ഹാവ് എ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളാണ് എല്ലാ ഇയറിലും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ തിയറി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ്. സോ കുറച്ചൊന്ന് മോക്സ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് വെൻ യു ഡൂ മോക്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, ഇന്ന ടോപ്പിക് ഐ എം നോട്ട് വീക്ക്, ഐ എം നോട്ട് സ്ട്രോങ് അറ്റ് ഇറ്റ്. So you have a option, either I'll study that or just think, okay, I'll leave these questions and do them. ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. Just know which topics you're comfortable with. Yeah, that's all I wanted to tell you. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? If you, any of you want to ask something, chat I'm not able to see, so just unmute and ask me if there is some specific thing you want to ask me. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can just ask me. ഏതെങ്കിലും quant reasoning, English or how to attempt a paper, അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, or if you're finding any issue in handling the pressure, എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Just wait for a minute. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask, or I think we'll wind up. Just know that all of you have the ability to clear. നിങ്ങളിപ്പം ഉള്ള ഒരു ലെവലിൽ വെച്ച് തന്നെ most of you will clear. The only reason why you won't clear is mostly because you make some mess during the exam. 10 minutes ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കളയുക, ഓർ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതൊന്നും വേണ്ട. സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് യു വിൽ ക്ലിയർ ദി എക്സാം. ഓക്കെ,
if there is nothing else, we'll wind up. And Dale, if you want to ask me, you can ask me. Okay, I think we'll wind up. Fine. Amrita IAS Academy.